PyCharm. It is freeware application using for Python and code analysis, graphical debugger. How to download, install, explanation. Browser open, Google search box lo PyCharm download, enter key press. Official link first section lo display అవుతుంది jetbrains.com. First option mouse left click. JetBrains PyCharm official interface complete గా డిస్ప్లే అయిన తర్వాత సపోర్టింగ్ OS డిఫాల్ట్ గా విండోస్ డిటెక్ట్ అయి డిస్ప్లే అవుతుంది. సెకండ్ వన్ Mac OS, థర్డ్ లినక్స్ సపోర్టింగ్ అప్లికేషన్. mouse scroll down. PyCharm Community Edition, the IDE for pure Python development. Download.exe Windows display, mouse click. Thank you for downloading PyCharm. PyCharm Community Related Edition, latest version 2024.22.exe. Set of file downloading process start. File size 468 MB. Wait and hear few minutes. Process completed. Next step installation setup process. Browser minimize. File explorer document open. Left side third option downloads folder lo PyCharm Community version 2024-2.2 exe setup file displays. Mouse right click. First option open, click. Open file security warning window lo first button run, click. Please wait while setup is loading. First button yes, click. Download folder minimize. PyCharm Community Edition setup window lo welcome to PyCharm Community Edition setup. First one next, click. Choose install location. Destination folder local disk C drive lo program files, JetBrains folder, PyCharm Community Edition newly folder created, space required 1.7 GB. Second button next, click. Installation options lo first one create desktop shortcut. PyCharm Community Edition related shortcut left side box lo tick marks set, mouse left click. Update context menu, add open folder as a project. Set చేయాలంటే box లో tick mark set, mouse left click. Create association, py means Python, box లో tick mark set. Update path variable restart needed. Add bin folder to the path. Bin folder related location system environment variable లో PyCharm related path అనేది డిఫాల్ట్ గా క్రియేట్ అయి సెట్ అవుతుంది. ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ బాక్స్ లో టిక్ మార్క్ సెట్. నెక్స్ట్ సెకండ్ బటన్ క్లిక్. చూస్ స్టార్ట్ మెనూ ఫోల్డర్ లో JetBrains రిలేటెడ్ న్యూ ఫోల్డర్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. సెకండ్ వన్ ఇన్స్టాల్, క్లిక్. ఎక్స్ట్రాక్ట్ యాప్స్ డెస్క్టాప్ షార్ట్కట్. ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్. కంప్లీటింగ్ PyCharm Community Edition setup. Click finish to close setup. Run PyCharm Community Edition. Program is launched now. Before system restart must. Second button finish, click. Open desktop shortcut PyCharm Community. Double click open. JetBrains IDEs PyCharm Community version 2024.2.2. Data sharing first button do not send, mouse left click. First option Visual Studio Code. Visual Studio Code how to download, install. In this video description section lo Visual Studio Code related video link paste చేశాను. Watch the video. iCards లో video link paste. Watch the video must. Skip import, click. PyCharm complete interface black color theme లో డిస్ప్లే అవుతుంది. వెల్కమ్ టు PyCharm మిడిల్ సెక్షన్ లో ఫస్ట్ వన్ న్యూ ప్రాజెక్ట్ ఐకాన్ సెలెక్ట్. టాప్ సెక్షన్ లో ఫస్ట్ ఆప్షన్ నేమ్ బాక్స్ లో మౌస్ లెఫ్ట్ క్లిక్. టెక్స్ట్ రిమూవ్ చారిటెక్. లొకేషన్ లోకల్ డిస్క్ సి. యూజర్స్
folder info lines, system name, PyCharm projects, auto detect and display second section box. Next third step, create git respiratory, and second option, create a welcome script. Left side box lo tick mark set, mouse left click. Python version, already Python programming language installed, version, location, path, auto detect box lo displays. First button, create, click. Creating new project, maximize. Top section lo newly created file name charitech, and project section window lo charitech folder displays. First one, click main extension .py. Main method print hi output PyCharm. Left side green color play button display. Direct mouse click. Top section lo direct play button green color display. Mouse left click. Terminal section lo main file display. Script hi PyCharm displays. Process finished with exit code 0 without error. Mouse left click. Delete. Charitech info Warangal. Re-click run button. Mouse left click. Hi Charitech info Warangal output display. Terminal window close.